oluyimba terwanyuma. Ge mazima. The song oluyimba terunyuma. Ayogera ku luyimba Not Your Enemy olwa President Robert Kyagulanyi Ssentamu Nubian Li nga kwotadde King Saha. Baluyitani, I'm not your enemy. Now that is now you see how he plays his stupid games. Baluyitani, willful ignorance. He knows everything. He listened. Baluyitani, I'm not your enemy. Like he knows, but he's trying to wear agezako kwambala kyatali byefula atamanyi byebyafaako byanjawulo nnyo. Ebirimu buli munnayuganda ali wano abimanyi. Mbeera mbi obwavu bungi abantu babba ssente abali mu parliament ne mu gavumenti. Now you have to realize kino kyali mu kwogera Museveni kyayagala. When you look at Eddy Sendi, you look at a man who has capitulated, a man who has caved in, a man who has waved the white flag. He believes in ebintu ebikyamu ebikolebwa mwami Museveni. Ebyo biri obvious. Basanga omuntu nti olwokuba ayambadde akakofiira akamyufu ne bamukuba munda. Naye nabo abagwambala nammwe mweberere mumulekerawo okukyokoza abakuuma. Now, listen to this man. Like, he doesn't have value. Basanga ayambadde akakofiira kano ne bamukuba mukomera. Naye nammwe ababuwambadde mulekerawo okukyokoza abantu. I don't know his intention. Teweetagisa kukyokooza musirikale bagambe eno nkufiira ya amagye ga ggwanga. Listen my youth, losing sense sobera, obusangula batomera, osanga ekyanga zalawa, kagamba gundi ayogera, bakundi namwe mwendeko, future tekuparupire, amasoko bwekekula. My friend, you will see what I see. I may not be your friend, Don't you know the movie? but I'm not your enemy. Kugamba nawe chorapa, I may not be your friend, tuli mulyato lyerimu. but I'm not your enemy. Eddy Sendi tuli mu lyato lyerimu. Bobi Wine is not your enemy. I am not your enemy. Asalyato kubira. You're watching Mordecai Marissa Live Political Commentary. Please consider subscribing to help grow Uganda's Voices of Struggle ecosystem. Thank you. Very glad to be here on Mordecai Marissa TV. And yes indeed, ogamba otya okansubira nti oli bulungi nze Mordecai Marissa nkuweereza nsinzira waneeno mu ggwanga eri amasaza 50 ageegatta okukola eggwanga limu lye tuyita United States of America erimanyiddwa ennyo nga USA. Era nkutegeeza nti oli mu kulaba Mordecai Marissa Live. Awatali kubuusabuusa nkwebaza yonna gy'osinzira okubeera ng'ogoberera. Weebale nnyo, weebalire ddala. Mikwano gyange okwetoloola enkulungo y'ensi mwenna mbalaba. Nsoma mu comment section ne mbalaba nga mugamba Marissa nange gyendo neerabidde. I see all of you and what I'm going to do is compile all the names, not all, but gajja kuba mangi. I will compile many names then bwe naaba nze waneeno nja kubabuuzangako mbatumireko. Ndowooza kijja kuba kikola ekyo. How about that? So thank you so much everyone. Ndowooza nabategeezeza nti as we rebuild our community, oluvannyuma lw'ekyo ekyatuuka ku YouTube channel yaffe gye twalina eri, twamaze dda okweza abantu 600 in less than a month. Target yaffe yali ya 50,000 mu mwezi gumu. Twagenza okweza omwezi nga basusse mu 600. So thank you so much. Please make sure that you tell everyone to come and join us, to be part of these conversations. More especially bw'obisanga mulama togamba nti nedda sigenda kubuulirako muntu. Bajjukiza nnyo buli kaseera ku musomesa wange Kimuli Patrick yaŋŋamba nti Marissa, a candle loses nothing by lighting up another candle. It is rather more light that is created. Nti omusubbaawa tegulina kigufiirwa singa gukoleeza omusubbaawa omulala. Naye ekitangaala eky'amaanyi ate mwanattu kyekyeyongera. Oba onfuna? So, tobeereyo n'ogamba sigenda kugamba muntu kujja. Please recommend all of them. We need to build this community. Njagala okutegeeza nti the new way, it is the new media oba kye tuyita independent media.
gone are the days ng'ogenda kusiba olaba NTV, NBS, CBS, Dembe FM oba Kabozi kubbira oba Subi FM kati osobola okubeera ku social media buli kimu n'okifuna so kati enayinza okubeera nga TV yo nzikiriza ngiyite Mordecai Murisa TV nga president bw'akugambye. Well, ladies and gentlemen, olwaleero tugenda kubeera nga twanukula ebigambo by'omu ku ba entertainment critic oba analyst Eddy Sendi yazze ku luyimba olwakubiddwa Bobi Wine Not Your Enemy n'agamba terwanyumye n'ayogera n'ebintu ebirala bingi. I will show you waali omukyamu kubeera n'ensonga lwaki akikola. Ndowooza oli ready tubeere nga tusimbula. Shall we? Absolutely. Okay, now I'll have to reduce my face here and then I'll play you this video of Eddy Sendi. I used to enjoy their show when before I started working on radio and TV. Edda sinabakola ku TV na ku radio nantiro bawuliriza naye bwe nagenda ku university n'ensoma amawulire n'entegeera na kye bakola nange kenyini neyongera okwesomesa n'engamba Sendi kanjira nkuleka. So I listen to them sometimes okuwuliza ekiba kigenda maaso mu Uganda, not because something especially muwuliza Eddy Sendi de atuze ebigambo byagamba wulira oluyimba terwanyuma oluyimba terunyuma ayogera ku luyimba Not Your Enemy olwa President Robert Kyagulanyi Ssentamu Nubian Li nga kwotadde King Saha. Ekyokubiri okumanya terunyuma bakutte n'ennyondo ne baluteekako okiraba lulinga bino byolaba kasita owulira ng'omuntu ng'alina omuwala we ali naye n'akugamba oyo nno gwolaba alina omutima omulungi agutwalire nnyina. What does that even mean? Sounds like a very boring example or analogy. Ate omanyi famire yaabwe bonna eri bweru ate famire n'omukwano bikwataganirawa okiraba. So the song doesn't make any sense really. It makes sense out of that. Like out of the blue n'okiteekawo out kikula makulu probably alina embeera gye yabadde malina be yabadde anyumya nabo balina gwagezaako okukwana bamugambye maybe family eri bweru katabireeta wano out of context. Is not good. Bye bayimbako everybody knows. Uganda fenna tukimanyi tetuli bulungi. Okiraba. The injustices going on. But I'm not your enemy. Now that is now you see how he plays his stupid games. Baluitani, willful ignorance. He knows everything. He listened. Baluitani, I'm not your enemy. Like he knows, but he's trying to wear. I guess ako kwambala chatali. But continue. I digress. Bobi Wine King Saha ne Nubian Li. Ngamba olwo okiraba olulimu Saha Nubian Li Bobi Wine bebo basatu pademani eyalukoze terwanyumye ekyo nakyo kiveewo ekyo nakyo kiveewo like babadde nga abadde bamufuusinza okugamba nti yogera nti lwanyumye ekyo nakyo kiveewo okay but James mugambye eki ebinyumye ebintu ebyo kasita bwe yakubanga ezinyuma n'enziwaana teyalaganga ssanyu okiraba ebirimu buli munnayuganda ali wano abimanyi mbeera mbi obwavu bungi abantu babba ssente abali mu parliament ne mu gavumenti okiraba. Now you have to realize kino kyali mu kwogera Museveni kyayagala. When you look at Eddy Sendi, you look at a man who has capitulated, a man who has caved in, a man who has waved the white flag. He believes in ebintu ebikyamu ebikolebwa mwami Museveni. Ebyo biri obvious. He's gotten to the point where Museveni wants him. The normalization of the injustices. Like things that should worry him. Like he's become so used to the unbelievable, abysmal status quo. Nti nebo okyogera kwagamba ekya bulijjo. Eddy Sendi ye mukyala atulugunyiziddwa bbaawe enfunda eziwera naye ng'atuuka n'akimanyiira. Ng'oli bw'ajja n'amugamba nti omukyala gwe bakakuba ennaku nga 5 ajja n'amugamba nti kimanyi bba wange
yankubega gwono oli kuki ebya bulijjo nze bankuba element oba principle esobola okumukakasa okumujjukizanga nti okukuba omukyala kibakola omusajja kyakola kikyamu eba yabula dda omuntu yenna akuteekamu eyo embeera kyaba akwagaza. You get to a point when you're desperate, you're hopeless, you're heartbroken, but most importantly, caved in. You've capitulated. Like you don't believe. Nti ebintu ebimu ebiteekeddwa okukutiisa ogamba ebya bulijjo ne bw'obyogerako bya bulijjo si bya bulijjo. Okuwamba, okutta, n'okubuzaawo abantu si bya bulijjo. It is very sad. Nti Eddy Sendi otuuse wano naye nga wava ku nsi yo bweteekeddwa okubeera olw'okuba Museveni akutadde mu position ekuleetera okwebuusabuusa obusobozi bwo. Nti ebikyamu bye bwogerako gamba ebya bulijjo. Buli wamu nguzi. Okay? Abantu abavubuka bali mu makomera basibibwa bwereere. And I'll play you this song a little bit here. Nga bwe nfuna kano akantu ke n'abasomera luyeri. Let me get it here. Mfuna kitabo kyange kiri wali waggulu. Don't blame the one who exposed the crime. Blame the one who commit a crime. Well, indeed, from this one is me again alongside Nubian and the King. King-a-ling-a-ling. Sing! I'll pause this song. We go back to our brother. In this book on tyranny, Timothy Snyder, I think, is a Yale professor. Atubulira amasomo 20 goteekeddwa okumanya ku bukulembeze obwa musibira mu bbwa. Naye ng'agezaako okutegeka abantu butya abantu abalaba obukulembeze obwa musibira mu bbwa nga bujja oba ababulimu akulabula. Musula esooka chapter 1 agamba nti do not obey in advance. Annyonnyola atya. Most of the power of authoritarianism is freely given. Obuyinza obusinga obwa musibira mu bbwa buweebwa ffe ababubawa Museveni. In times like these, mu biseera bwe biti, individuals think ahead about what a more repressive government will want. Abantu balowooza ku gavumenti eyamusibira mu bbwa kikyeyinza okwagala. And then offer themselves without being asked. Ne beewaayo nga tebannaba kubeera nga basabwa. A citizen who adapts in this way is teaching power what it can do. Nti munnansi yenna eyeewaayo bw'ati alaga obuyinza kye busobola okukola. This is what ono omusajja kye yakola. He adapted to the repressive regime that he cannot even criticize it. He thinks it's normal. Now, when you have people like Eddy Sendi abanomalizing ebikyalo bya bulijjo byoyogerako, then you're telling Museveni you can continue going. Actually, you've brought people to a point of hopelessness and fear. Ekifo Eddy Sendi kyalimu toteekeddwa kumunyiigira. Tomuvuma. Feel sad for him. Feel sad for him. Ntalina busobozi bukkiriza nti kino ekikyamu weekiri teekeddwa okwongera okukyogerako. Let's make a song out of it. Let's do poetry. Let's make speeches. Let's write books. Okulaga kino kikyamu. He would be very happy ogamba tugende mu maaso. Naye agamba terwanyumye kubanga ye kyasinga okufaako. But music n'atategeera. You know, I'm able to play this song of Bobi Wine waneeno. You realize nti abantu balukozesa ku YouTube channel zaabwe. Bobi Wine yafulumiza olulimba teyalugendedde kulufunako nsimbi. Kyabutaddeko copyright. No, zero. Osodufuna buli wamu. N'oluteeka ku mukutu gwo nga tebakubye copyright strike. Yabadde ayisaawo message. So, instead of Eddy Sendi okugamba, what was Bobi Wine trying to score here? What was his motive? Yali kukimu terwanyumye. In his mind, I will maybe think, tannaba kutegeera that there's a Bobi Wine yayimbanga ennyimba ziri ng'aluubirira okufuna okuwangula oba Palm Awards oba okubeera nominated somewhere ne Bobi Wine
a guy who is focused on changing his country. I don't know, he must be sure, he must know. Nti Bob Marley yafuuka muganzi nnyo ng'amaze okufa. Nina mukwano gwange wano. Excuse me. Namugamba oluyimba olusinga okunyumira baluyita Redemption Song. N'agenda ewaka n'alunoonya twali tunyumya twali ku mulimu. Olwadde eka n'alukuba n'agamba ina vibe ntono nnyo slow lwetaaga omuntu oba ng'agenda kwebaka. And I understood her because she doesn't have the same mindset gye nnyina. Nenjagala olwo oluyimba olw'ebigambo ebirimu. Emancipate yourself from mental slavery. None but ourselves can free our mind. Have no fear of the atomic energy, cause none of them can stop the time. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Some say it's toseka kati alaba agamba mulisa ebyokwogera byogere ne toyimba. But I love the message. I love the message. You have to understand. You're criticizing Bobi Wine as who? As a musician, of which he's only giving it, I think, 1%, or as a politician, or a change-seeking Ugandan. You know, but going back to what you say, this is where they brought you. This is what you have become. The normalization of the abnormalities. What happened to you? And why should I be asking? Have you ever stood for patriotic principles? Basanga omuntu jolokuba yambadde akakofiira akamyufu ne bamukuba munda. Naye nabo abagwambala nammwe mweberere mumulekerawo okukyokoza abakuuma. Now, listen to this man. Like, he doesn't have value. Basanga yambadde akakofiira kano ne bamukuba mukomera. Naye nammwe ababuwambadde mulekerawo okukyokoza abantu. I don't know. His intention. Teweetagisa kukyokoza musirikale bagambe n'enkofiira y'amagye ga ggwanga. Oyogera otya ebigambo bwe biti? Tebaagala bukofiira bumyufu. Oh my God. Mb'omanyi abasajja tebaagala bukofiira bumyufu gwe n'obwambala. Wow. He gave up. Tonyiyigira musajja ono. I know abagenda okuwandika mu comment section abamu ku mujja kuba banyiivu. No. Tebeetagana kumuvuma. Do not. He's a sad man. He's hopeless. Si kivume ekyo omuntu okuggwamu essuubi. Now, essuubi omu ayinza ogamba gwe omanyi byonna Uganda. Omanyi amataka gaalina. Can have all that. Olina ayina emmotoka 15. Have all that. Ebyo gwe byoba omanyi nti value. Omanyi nti value eyo. Genda onoonyereze. Genda obuuze ku speech bagiyita What's your life's blueprint? Martin Luther King Jr. Mjenka gali ayogera ku ssomero lye bayita Barrett High School. Ojja kutegeera kye njogerako. Naye agambe atya? Manyi abasajja tebagala bukofiira. So we appease the regime ng'emenya amateeka. Abantu oh wow. Imagine akyogera ne straight face. Manyi abasajja tebagala bukofiira lwaki mubwambala. Like, baani ababwambala? Era musango ky'oguzibwa mu kwambala akakofiira. Yagamba tukyokuuza ekyo si ekizibu nno. Bamanyi n'okulumba balina be bakwata bagambe n'enkofiira y'amagye. Kati waliwo oli. Tweedledum, Eddy Sendi, then Tweedledee mu background. Uliya bwagamba ndowooza omuwulidde ng'ajja. Tebaagala bukofiira bumyufu. Twongirako ne ovulo. Ate ne twongerako Tweedledum ne Tweedledee. Muzibe n'ekiggala bali beekutte emikono. God. Ate n'oyongerako n'ovulo. What's wrong with these people? What's wrong with them? Mbulira. Balina kizibu ki? Is it ignorance? Is it lack of values or principles? Is it idleness? What is it? Tell me.
I'm ignorant here. Tell me, please, what is wrong with this man? kiraba naye ate oli bw'atuuka ogenda mu parliament agendera mu suuti n'ogamba nti lwaki tagendedde mu ovulo. Wow. Okay, now this is, I want to be as restrained as I can. So agala kuvuma muntu. Tuliya kyayogedde ekyo. Oli bw'atuuka agenda mu parliament lwaki tagendera mu ovulo. Bw'oba ogenda kwebaka oyambala ngoye ki? Lwaki sizojjiramu ku mulimu? Lwaki nteekeddwa n'okuwa ebyokulabirako? Ekyo kankireke kale. Oli mugezi. Okiraba? Naye nga oluyimba terwanyumye. Now, the emphasis, naye baaba okiggumiza. Now, what he says is not funny, but oli ateekeddwa okuseka enseko shetambule. Ne lwaki akiggumiza? Because he wants to score a 1 minute of fame. Manyi social media kati erina kye bayita trending. Ayagala abeeko kayogera ka trending. And you got it. Hey, here I am. I'm giving a comment about you. Nandibadde mpa comment ku birala. Okifunye. But is it worth it? No, sometimes you have to come out. But there have been better songs before. Sometimes you have to come out. Saha alina oluyimba luli lwe yatuulizaamu luli. TikTok. Ate okiraba. Oli bw'agambye nti akamwanyi. Kale okitegeera. He's a sympathizer of the regime. Oli bw'aleese akamwanyi. Still, it's a song that talks about what we go through. But because this guy, Eddy Sendi, capitulated, tayagala kwogera ku kintu kyonna ekimujjukiza bwe byali na butya bwe kisobola okubeera okubanga byetagisa effort. He became conformed to the situation. Everything is okay. As long as ayinayo ennyumba ye, ayinayo ettaka, avuga emmotoka, afunayo diiru ya bukadde mukaaga, it is okay. This is sad. You have to feel sad for him. Tomukambuwalira, tomunyiigira. Kikyanoonya luyimba lwa Saha. I can guarantee you, I love Saha. Oluyimba ndoza nakalulizaako omulundi gumu ku TikTok. Baluyita batya? Kuba 360. 360. Kalwechuka. Which is a good song, it's fine. Naye lwayagala osimbeko essira. The version of the bread and circus, the Roman Empire. Abantu bawe amasanyu. Bawe amasanyu. Bawe mmere, balye ebikomando. Yongera obafuke. So Eddy Sendi ye kyaliko wano. Ennyimba tetuli wala. Here. I'll read this over and over again. Lwaki akomentinga kayimba kali akasaha kayagala? Listen. Their preference for entertainment underlies the gradual erosion of the public sphere under system of commercial media. Again, onagamba, but entertainment n'ebyamasanyu has the merit not only of being better suited to helping sell goods. Ebyamasanyu sigamba nti birina omukisa oba bikuyamba okutundirako ebintu. It is an effective vehicle for hidden ideological messages. Osobikozesa ng'emmotoka oba ekintu mw'oyisa obubaka obukweeko obukusike. Katugambe oyagala kusiriwaza abantu osookozesa amasanyu. Agamba atya. Furthermore, okweyongerayo, in a system of high and growing inequality, mu ggwanga eritalimu bwenkanya nga Uganda nga obutali bwenkanya bweyongera buli kaseera, entertainment, ebyamasanyu ezo ennyimba zaali mu kugamba, is the contemporary equivalent of the Roman games of the circus. Byenkanankana n'emizannyo gy'Abaroma gye baazanyiranga mu Colosseum ezo gye bayitanga games of the circus ng'abantu bagirindiridde, that diverts the public from politics, okujja abantu ku byobufuzi. Kuba boogedde akamanyi nagamba no. Luno oluyimba lwogera ku mbeera gye tulimu. No. Lubi terwanyumye. Njagala luli baby kyukamu awo 360. Yeah. Ne beeyongerayo bagamba. That diverts the public from politics and generates a political apathy
ne kizaala abantu okuba nga tebakyalina interest in byabufuzi. That is helpful to the preservation of the status quo. Ekikuyamba okukuuma embeera okusigala bwekyo. Manufacturing Consent, Noam Chomsky ne Edward Hammond. Ebawandiika kino ekitabo. Very nice book. This one is Timothy Snyder. Nebirala. Sendi wewe boogera nti akamwanya. No. Olwo lubi. But there have been better songs before. Listen. Saha alina oluyimba luli lwe yatuulizaamu luli. TikTok. Olaba TikTok masanyu. The Roman games of the circus. Abantu bawa masanyu bajje. Because it diverts them from politics and creates a political apathy. Ayinza okuba nno nga takimanyi. Era sigamba waneno sijagamba nti akolera Mwami Museveni. He might be the sympathizer of the regime without him knowing. Because he has been brought to a point waatira Mwami Museveni. Ntoyo waliragayira walivaako. Omuntu yenna aleeta message ey'enkyukakyuka emujjukiza butya Museveni bwamulinnye ku nfeete agamba no, sirika. Nze mpa. Baby kyuka 360. Kyuka mu 360. 360 olulunyuma. Akamwanya akaganye olulunyuma lwali kululi. Era I big up on yourself King Saha. Naye lulule mwakoze abasatu terunyuma. Nakale nyimbe zi. Okay. Bwatyo bwagambye. Naye luyimba luno lwagamba biki ebitanyuma. I say what I see. I may not be your friend, Don't you know it, but I'm not your enemy. It is funny that it didn't get the message. His position, he's appointed himself enemy of Bobi Wine. That anything that has to do with Bobi Wine, to him, it is a point for criticism and ridicule. I may not be your friend, but I'm not your enemy. Every after 5 years, we have a generation of people, a group of young people who are ready to change their country, who are ready to offer themselves as solution to their affairs or to have their countries being led. Omwana yalina emyaka 15 mu 2015 yali mwana muto nga tasobola kuyimba tasobola kwesalirawo. Emyaka 5 gyokka, actually emyaka 3 gyokka gyali gimumala okubeera nga yeesalirawo, okunywa omwenge, okufumbirwa, okulonda. Kati emyaka 5 egyo eyali omwana omuto giba emyaka 20. This message is continuous, but Eddy Sendi doesn't know. And he doesn't know not because he's stupid or he's ignorant, no. Because he's been cornered. He's into a position. Bamuteeka mu kifu, walabira Museveni nga the mighty. Teri asobola kumuyimiriramu, tumuleke, waliragale waligendera. You feel sad for him. These are things that should concern him. Ebya bulijjo ebyo tubimanyi. Tomudamu kwambala obukofiira. Lwaki mwambala ovulo? Like really. This is a message. It's a reminder. Ekizinga okunsesa oyo guy akola ku radio. Yali akola ku radio. Simanyi oba kati akola ku radio. Yali ku Dembe, right? Ku radio batugamba nti buli bw'oggulawo omuzindaalo. Owuliriza kikumunya katonze mwenda Subi FM, nze Mordecai Muriso, omuweerezaawo era ng'owuliriza The Evening Drive. Nkuba kyakulabirako. Kyo nibadde agamba abantu bagimanyi naawe buli kaseera n'oyogera radio n'oyogera amannya go. It is because tukkiriza mu radio buli kaseera waliwo omuwuliriza omujja. Buli kaseera abantu baba bakyusa nga banoonya frequency kwe batega. Beetaaga okukumanya ggwe erinnya lya radio ne show. Amawulire singa tumanyi nti Balunabba yagasoma aga wiiki eno teyiteekeddwa kweyanjula. Essaawa ziri 3 ez'enkya ya leero obusobola otya nno munnaffe atuwuliriza. Oli ku 88.8 CBS FM radio mujugumiza ggwanga. Amawulire mu bujjuvu ng'omusomi nze Wamala Balunabba. N'enkya n'akiddamu n'olwokusatu n'olwokuna n'olwokutaano Saturday Sunday.
Lwaki abiddamu? Why? Ekisinga okunsesa nti you realize that this is biased criticism. Tagamba nti, oba piano yabuzeemu oba ennanga yabuzeemu badde beetaaga okukwatamu ka gita. No. This is like personal. Talina ku music. Kuba badde ogamba nti arrangement ya kino yabuzeemu oba entongoli yavuze nnyo okusinga kino aba backinze no. Oluyimba lubi. Okay, katulinde tuwulire argument. Lubi lutya? Byayimbako bya bulijjo awo ng'otegeera tali ku luyimba. Obuzibu bulina ku muntu ne message. It is very sad. Tomunyiigira nkusaba. Do not. Because I usually tell you that people understand from their level of evolution. Abantu bategeerera okusinziira ku butya obwongo bwabwe gye bweyubudde. If someone has not yet evolved to your level, okumuvuma omala biseera. Don't. Pray that probably at one time evolution will happen to them. Bwe zitaba nsonga ezo, Eddy Sendi kyaliko kye kino. Carl Young yatugamba ebigambo bwe biti. Bwe bitaba ebyo nga ignorance, just kwagala kufuna ka moment oba bukyayi, competition, butaba na byakwogera, buteetegeka kukola research, just ng'ali awo ye kasaba muteeko muzino mu maaso ng'atandika okwogera ekizibu kye kino. Carl Young atugamba atya wano nti the world is full of people suffering from the effects of their own unlived life. Nti mu nsi eno ejjudde abantu ababonaabona oba bayita mu mbeera embi from the effects nga kiva ku kuba nti tebaatuukiriza oba tebaatuukiriza bulamu bwabwe bye baali baagala. Now, kyenjogerako soogera ku nsimbi, si bye njogerako. Wali ebintu ebisinga ensimbi, by the way. Ekyo debate ya lunaku lulala. They become bitter. Bafuuka bakaawu, critical, bakalubu, or rigid. Kabavumirira buli kimu banga bakalubu emitima. Not because the world is so cruel to them. Si kugamba nti ensimbi nnyo gye bali. No. But because they have betrayed their own inner possibilities. Naye kubanga baali olukwe mu busobozi bwabwe obw'omunda. It tortures you psychologically. Ayongera n'agamba atya. The artist who never makes art becomes cynical about those who do. Nti omusiizi w'ebifaananyi ataasobola kusiiga bifaananyi atandika okuvumirira n'okulondalonda abo abasiiga art. The lover who never risks loving mocks romance. Nti abantu abo abatawaayo abatageza okwewaayo okugwa mu mukwano bavumirira omukwano ne baguvumiraga teguliiyo naye nga gye guli ogwa nnamaddala abaali bagubaddemu bagumanyi naye oli atagala kugezaako lyaguvumirira. Okay, the thinker who never commits to philosophy sneers at belief itself. Omuntu alowooza naye n'atafaayo kunoonyereza butya omuntu bw'alowooza, n'atasoma philosophy, n'atasoma ebintu byonna ebikyusa endowooza ze, okunoonyereza nga the importance of being, byonna bino katugambe omuntu nga mulowooza n'omusanga nga tasoma Cato the Young oba Marcus Aurelius oba Epictetus oba bonna aba philosophy. Talina kadde ke yali awaddeko Aristotle oba Socrates oba Euripides. No. Naye nga yawaayo kuwakiri akadakiika kamu either mu bunafu n'atanoonyereza n'ateyongerayo kati atandika okuvumirira abo abawaddeyo obudde bwabwe abasajja beefuula abamanyi abo. No. Kimuluma. And yet all of them suffer. Bonna babonaabona. Si kubonaabona okwensimbi nga egambye munda it is a haunting. Because deep down they know. Kubanga munda mu bo bamanyi. The life they mock is the life they were meant to live. Obulamu bwe bavumirira bwe bulamu bwe bali baagala okubeera. Now you tell me. Nkuwadde nze byensuubira Eddy Kenzo byayitamu. The world is full of people suffering from the effects of their own unlived life. They become bitter, critical, or rigid. Not because of the world is cruel to them, but because they have betrayed their own inner possibilities. The artist who never makes art becomes cynical about those who do.
The lover who never risks loving mocks romance. The thinker who never commits to philosophy sneers at the belief itself. And yet, all of them suffer because deep down they know the life they mock is the life they were meant to live. Chirishtigizachi, Eddy Sendi, I'm not your enemy. Tunulira bubi kubanjogedde kunguzi atenge tukola bubi fembi wefudde wakabi akutuma nompisa bubi wefudde na mulamuzi munsi. Listen my youth, solution sene sobera obusangula batomera osange nchanga zalawa kagamba kundi ayogera bakundi namwe mwendeko future tekubarupire amasoko bekekula. My friend, you will see what I see. I may not be your friend, Don't tunulira bubi, but I'm not your enemy. Kugamba nawe choraba I may not be your friend, tuli mu lyato lyerimu. but I'm not your enemy. Eddy Sendi, tuli mu lyato lyerimu. Bobi Wine is not your enemy. I am not your enemy. asa lyatokubira betwesiganga basoma esanga batayiga pulani zose twabawa pulani zonna bazirya Amasomero mabi n'amalwaliro mabi abakoze ensasula mbi enguudo mbi jjukira amatabaluli gamba tufungize bicuke. Bano abayibi balina okolola baluwera tibakasobola tibamanyi kutudogereza bakumaza kutudongowaza eto future gyetulwanira budde bwetutayiza amasoko bwegegula. My friend, you will see what I see. I may not be your friend, Otunulira bubi, but I'm All right, I'll leave it here. Let me know what you think. We mansobeza nsaba kunsonyiwa. But Eddy Sendi, Bobi Wine is not your enemy. Wake up. It's very sad. It's very sad. I feel very sad for you. Oba wanika mukono NRM mulabe. My name is Mordecai Murisa. I hope you have a wonderful time to Dingano Nakolala. Make sure that you do subscribe. Channel ya Febaji Bobanga. You're watching me for the first time. We had almost hit 20,000 subscribers. Neba jibba katuzimbe eno from scratch. Twaweze dakakaga. Mission ey'omwezi ogujja ogutandika omwezi ogwokutaano kulaba nga tuwezaamu abantu mutwalo. Is it possible? I believe it is. So make sure that you do help me achieve this. Until we catch up again, my name is Mordecai Murisa. Bye-bye. Did you enjoy what you just watched? I'm sure they did. I'm going to guess that you did. How about you consider subscribing to Mordecai Marissa Live YouTube channel? Thank you.